How are you, students? Alhamdulillah. Alhamdulillah, miss. How is your study going on? You have tasted Yes. Well, ahead. like a tortoise. So all of you must be serious and attentive. First of all, I want to share this screen with you. So students, you can see two pictures. And what do you see in the pictures? One picture, we can see some sources of renewable energy. And in another picture, we can see the green earth. There are some leaves, some plants, and the earth. So it indicates the green earth. How are the two pictures related? The answer of this question we will discuss later on. So today we are going to start Unit 3, Lesson 1. Renewable energy sources. First of all, let us know the difficult words meaning. Fossil, preserved remains of animals or plant. Reliance, dependence. Pose, create. Students, am I audible to you? Yes, miss. Okay, thank you. Eventually, ultimately, replenish, refill. If you don't understand any meaning, you can ask me, okay? Evaporate, change liquid to vapor. What is the meaning of vapor? Who can answer me? Vapor, moisture of water or moisture, মানে হচ্ছে বাষ্প। Vapor, moisture particles, okay? Biomass, biogas, molten, liquefied by heat. Tremendous, very great in amount, scale, or intensity. Abundant, plentiful. Impact, effect, influence. Now let us start the text. We are going to read the text and then answer the following questions. Countries of the world rely heavily on petroleum, coal, and natural gas for their energy sources. We know that we need energy for doing, for continuing our daily activities. As for example, we switch on the light, switch on the fan, we operate the refrigerator, AC, we
drive cars, different type of vehicles. For all these works, we need energy. And countries of the world rely on petroleum, coal, natural gas, that is this type of energy sources. There are two major types of energy sources, renewable and non-renewable. Renewable energy sources. Renewable means those sources, those we can renew, and non-renewable, the sources that we cannot renew. If it runs out, that we can then we cannot renew those. Hydrocarbon or fossil fuels are non-renewable sources of energy. Reliance on them poses real big problems. এই যে fossil fuel, hydrocarbon, এগুলা হচ্ছে non-renewable sources of energy, যেগুলো আমরা রিনিউ করতে পারি না, এবং এগুলোর উপর ডিপেন্ড করা, নির্ভর করা মানে হচ্ছে আমাদের বড় ধরনের প্রবলেম সৃষ্টি হয়। First, fossil fuels such as oil, coal, gas, etc. are finite energy sources, and the world eventually will run out of them. As these sources are non-renewable, these sources will run out. Secondly, they will become too expensive in the coming decades and too damaging for the environment. দ্বিতীয়ত, তারা এগুলা এনার্জি রিসোর্স গুলা খুব বেশি ব্যয়বহুল হয়ে যাবে আগামী দশকগুলোতে, এবং পরিবেশের জন্য এগুলা কি হবে, ড্যামেজিং হবে। That is, these energy sources are not eco-friendly. Thirdly, fossil fuels have direct polluting impacts on Earth's environment, causing global warming. Fossil fuels, if we use those, actually we are damaging the environment and it is causing global warming. In contrast, renewable energy sources such as wind and solar energy are constantly and naturally replenished and never run out. Replenished মানে রিফিল হওয়া, পুনরায় পরিপূর্ণ হওয়া, সতেজ হওয়া। এবং আমরা যদি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সের সাথে নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস গুলার কন্ট্রাস্ট করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে কি এগুলা যেগুলা রিনিউয়েবল সেগুলা কখনোই শেষ হবে না, এগুলা রিফিল হবে বা হচ্ছে। Most renewable energy sources, either directly or indirectly, come from the sun. সূর্য হচ্ছে বেশিরভাগ রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সের মানে কি বলবো, সোর্সের উৎপাদনকারী। মানে সূর্য থেকে ডাইরেক্টলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই নবায়নযোগ্য যেই শক্তিগুলা সেগুলা আসে। Sunlight or solar energy can be used for heating and lighting houses, for generating electricity, and for other commercial and industrial uses. এই যে সানলাইট, সূর্যের আলো বা সোলার এনার্জি যেটাকে আমরা বলি, সেটা আমরা ঘরবাড়ি আলোকিত করতে, গরম রাখতে, ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করতে এবং অন্যান্য আরো বাণিজ্যিক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজে ব্যবহার করি। মানে আমরা এগুলাকে বিভিন্ন রকম শিল্প কারখানায় ব্যবহার করে থাকি। The sun's heat drives the wind, and this wind energy can be captured with wind turbines to produce electricity. এখন আমরা দেখছি যে কিভাবে আসলে সূর্যের তাপ এর সাহায্যে বাতাস ব্যবহার করে আমরা বাতাসের শক্তিটাকে ব্যবহার করে আমরা ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করতে পারছি।
Then the wind and the sun's heat cause water to evaporate. তারপরে বাতাস এবং সূর্যের তাপ পানিটাকে বাষ্পায়িত করে. When the water vapor turns into rain or snow and flows downhill into rivers or streams, its energy can be captured at hydroelectric energy. যখন এই পানির বাষ্পটা আবার বৃষ্টি বা তুষার বরফ হয়ে পড়ে, তুষার হয়ে পড়ে তোমার পর্বত পাহাড়ের গড়িয়ে কোথায় পড়ে গিয়ে নদী বা স্ট্রিম লেক এগুলোতে পড়ে, ওয়াটার বডিতে পড়ে, এবং তখন এই শক্তিটা তখন একটা শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই শক্তিটাকে আমরা ক্যাপচার করতে পারি কি হিসেবে? হাইড্রোইলেকট্রিক এনার্জি হিসেবে. Along with the rain and snow, sunlight causes plants to grow. Plants produce biomass which again can be turned into fuels such as firewood, alcohol, etc., identified as bioenergy. এখন বায়োএনার্জিটা কি? এই বৃষ্টি এবং তুষারের সাথে সূর্যের আলো কিন্তু কি করে? সাহায্য করে গাছপালাগুলোকে বেড়ে উঠতে, এবং এই গাছপালাগুলা বায়োমাস উৎপন্ন করে এবং সেটা আবার কিসে পরিণত হয়? ফুয়েলে পরিণত হয়, যেমন জ্বালানি কাঠ, অ্যালকোহল এগুলা, এবং এগুলা হচ্ছে বায়োএনার্জি, এগুলা বায়োএনার্জি তৈরি করে. Scientists have identified hydrogen as another form of renewable energy source. As we are discussing renewable energy source, another renewable energy source is hydrogen. Hydrogen হচ্ছে এক ধরনের renewable energy source. It is the most abundant element in nature. এটা প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি আছে, but it does not exist separately as a gas. এটা গ্যাস হিসেবে কিন্তু আলাদাভাবে পাওয়া যায় না. It is always combined with other elements such as with oxygen to make water. Hydrogen separated from another element can be burned as a fuel to produce electricity. এখন হাইড্রোজেনকে কিভাবে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি হিসেবে পাই? এই যেটা বলেছি যে এই হাইড্রোজেন কিন্তু আলাদাভাবে গ্যাস হিসেবে থাকে না, অন্য কিছুর সাথে মিক্স আপ হয়ে থাকে, অন্য উপাদানের সাথে, যেমন অক্সিজেনের সাথে ওয়াটারে থাকে, পানিতে থাকে। এই হাইড্রোজেনটাকে অন্যান্য উপাদান থেকে আলাদা করে এটা ফুয়েল হিসেবে বার্ন করে আমরা ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন করতে পারি। Our Earth's interior contains molten lava which gives off extreme heat. আমাদের পৃথিবীর ভেতরে কি আছে? মলটেন লাভা আছে, গলিত লাভা, এবং সেটা কিন্তু প্রচন্ড তাপ উৎপন্ন করতে করে। This heat inside the earth produces steam and hot water which can be tapped as geothermal energy to produce electricity for heating houses, etc. আমাদের পৃথিবীর ভেতরে যে গলিত লাভা আছে সেটা তাপ উৎপন্ন করে এবং বাষ্প উৎপন্ন করে এবং গরম পানি উৎপন্ন করে, যেটা কিনা ব্যবহার করে আমরা জিওথার্মাল এনার্জি উৎপন্ন করতে পারি। এবং এই জিওথার্মাল এনার্জিটা কি তৈরি করতে পারে? ইলেকট্রিসিটি, বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে, এবং আমরা এই বিদ্যুৎটা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারি। So students, this geothermal energy is also a kind of renewable energy. কাজে আমরা এখানে অনেকগুলো রিনিউয়েবল এনার্জি কিন্তু আলোচনা করছি। As for example, we have discussed wind energy, hydrogen energy, and geothermal energy. These are all different types of renewable energy. Now, another type of energy which is renewable is ocean energy. Ocean energy comes from several sources. Ocean's force of tide and wave can be used to produce energy.
সাগরের শক্তিটাকে আমরা ব্যবহার করে, মানে সাগরের যে টাইড এন্ড ওয়েভ আছে সেটাকে ব্যবহার করে আমরা শক্তি উৎপাদন করতে পারি। The surface of ocean gets more heat from the sun than the ocean depths. সাগরের উপরিভাগ বেশি তাপ পেয়ে থাকে সূর্য থেকে তার গভীরতম অংশ থেকে। আমরা জানি যে গভীরতম অংশটা কম তাপ পায়, কম এবং উপরে যে অংশটা সাগরে সেটা বেশি তাপ পায় সূর্য থেকে। This temperature difference can be used as energy source. এই যে তাপমাত্রার পার্থক্য সাগরের মধ্যে, এটা ব্যবহার করা যায় শক্তির উৎস হিসেবে। So students, we have discussed different types of renewable energies. Have you understood clearly, students? Yes, miss. Aswad? Yes, ma'am. Okay. Alok? Yes, miss. Let us discuss the answers to these questions. Those are given here. What do you mean by renewable energy sources? Omar, can you tell Yes, miss. Miss, renewable energy sources are those energies those we can renew and Yes. and the energies that are directly influenced by environment, I guess. Okay, good. So renewable energy sources mean a kind of energy or those kinds of energy that will never run out. Question number 2. What are the problems with non-renewable energy sources? Fahim, you tell me. Miss, the problems with non-renewable energy sources is that they are non-renewable. They are limited in our world, and in a certain period of time, they will run out, and then we shall be forced for another sources of energy. As there is a scarcity of non-renewable energy, it is expensive, too expensive, and those are becoming too expensive in the coming decades because those renewable energy sources are running out. Okay, question number 3. What are the major differences between renewable and non-renewable energy sources? Hello, can you tell me? Hello? Can you hear me? Yes, miss. What are the major differences between renewable and non-renewable energy sources? Renewable energy sources will not exhaust out, but the non-renewable energy sources will be over by the next century. It is estimated by the scientists. Okay, good. The main differences between renewable and non-renewable energy sources are that renewable energy is abundant in nature and it is cheap and will never run out. On the other hand, non-renewable energy is costly and those are also harmful to the environment and they will run out. So students, clear?
Yes, Have you Miss. understood? Okay, good. Now in section C, we have a dialogue between Raju, a student of class 10, and his uncle, Mr. Borua, who works at Sangu gas field, and we are going to read this dialogue between them. And after that, we are going to discuss the questions given below. Mr. Borua, what are you reading, Raju? Raju, English, uncle. A chapter on renewable energy sources. Mr. Borua, I see. Do you know renewable energy is also called green energy? Raju, green energy? No, uncle, I don't know. Nothing is there about green energy in our text either. Mr. Borua, are you sure? Anyway, renewable energy sources provide us energy which doesn't harm our environment during its production or consumption. Say solar energy. You see, there's no burning, no smoke, no emission of gases. It's a sort of clean technology and clean energy source. Raju, oh, exactly. That's what our teacher said, I remember. Mr. Borua, on the other hand, burning fossil fuels, say oil or coal, emits greenhouse gases that harm the environment. Raju, oh, I see. Yes, I've got the clue, uncle. Thanks a lot. I now understand the relation between the two pictures in section 1. Green energy sources make a green globe. Excellent. Now I've got the point. So students, we have read the dialogue between Mr. Borua and Raju. By reading this, now we can know why renewable energy is called green energy. And what is the relation between renewable energy and the, the green world. Okay, let us discuss the answers to these questions. Question number 1. Why is renewable energy called green energy? Alok, can you tell? Am I audible to you, Alok? Can you hear me? Yes, miss. Why is renewable energy called green energy? Okay. Who can tell them? Omar? Yes, miss. Why is renewable energy called green energy? Miss, if we use renewable energy, the environment will not face any pollution as there will be no emission of greenhouse gases from the non-renewable energies, and it will help to restore greenery in our planet, I guess. Yes, it helps us to keep the world green. Renewable energy helps
us to keep the world green, because this energy is eco-friendly, no greenhouse gases is produced from the burning of those energy. Good. Now question number 2. I now understand the relation between the two pictures in section 1. What does Raju mean here? What does he really understand? Do you agree on Raju's view? Why? So let us go first to see the picture in section 1. Section A. Students, you can see here two pictures. Now you answer me. Question number 2. I now understand the relation between the two pictures in section 1. What does Raju mean here? What does he really understand? Do you agree on Raju's view here? Why? Tonian, can you answer me? Okay, let me say. I now understand the relation between the two pictures in section 1. Here, Raju means the relation between renewable energy and green world. Because here we can see in one picture, in the left side picture, some sources of renewable energy. In the right side picture, a green world. He really understands that using renewable energy keeps the world green and pollution free. Do you agree, students? Yes, Yes, you should agree. You should agree. You should agree on Raju's view, because renewable energy does not emit any harmful element in the atmosphere. Now, students, you have a homework. Dhaka City Corporation is installing solar panels instead of conventional lights to enlighten okay, let me see, here is some typing mistake. To illuminate roads in many areas. Write a letter to the editor of a daily newspaper appreciating this initiative and saying why this should be followed by other city authorities too. ছাত্ররা তোমাদের এখানে একটা হোমওয়ার্ক আছে। You understood that, students? Yes, miss. You have to write a letter to the editor of a daily newspaper appreciating the initiative that Dhaka City Corporation has taken, and you have to say why this should be followed by other city authorities too.